So Leute, willkommen zurück zu Baphomets Fluch Nummer 3. Es ist mal wieder soweit. Sind wir nicht schon im 4.? Nee. Verdammt. Aber wir können hier mal mit dem Schlafenden reden. Und hinter ihm ist auch noch einer mit dem Presslufthammer, also... Das Lufthammer Bernhard. Hey you! I'd seen dead people with more life in him than this guy. Er wacht nicht auf. Na gut, wenn er schlafen kann, wenn er mit Presslufthammer arbeitet. Kann ich eben das Ding einfach ausmachen? Ja, kann ich tatsächlich. Dann help ihm doch mal. Okay. Oh. Oh. Jetzt? Oder auch nicht. Hey, Alphonse, what do you think you are doing, idiot? What do you mean? You cut off the compressor. No, what do you mean calling me an idiot? This is no way to treat family. What are you talking Kannst du jetzt about? an den We vorbeilaufen? are not family. Nach da oben? If I were, you would be ashamed. Nee, noch schon. Nee, nicht da noch. Nein, andere Richtung. Da ist doch so. You Nein, hier jetzt hoch. quack. You are right. It is an insult. Ah nee, da hinten. Guck mal, da ist ein Loch. Knock your block off. Komme ich aber nicht dran. Because Okay. Aber ich kann hier irgendwas machen. Dann nehmen wir das für alles mit. While Alles the klar. workman was looking the other way, I borrowed his sewer key. Funny, every time I get involved in saving the world, I turn into a kleptomaniac. Ja, sehr gut. Look, Alphonse, I am tired of arguing with you. Okay. Just be sure it Jetzt haben wir den doesn't Sewer happen Key, again, aber wir huh? dürfen den Gully nicht verwenden. Mal hier. On the boarded-up door was a notice. Due to local seismic events and out of concern for the safety of our patrons, we will be closed for the foreseeable future. I didn't want the notice, and I didn't want to break into the cafe. Ist das genau das Café? Nee, das ist nicht das, oder? Das ist Schade. Hinten sitzt jemand. Ja, gehen wir mal rüber. Ist das nicht die alte, die Nachbarin von Vernon? Könnte sein. Hi, how are you? alive, thank God. I know the feeling. Nice view of Montfaucon Square you've got here. What's the point of a view when life's not worth a sou? Hey, you're not one of those crazy hip-happening street poets, are you? Don't be ridiculous, monsieur. I look after a pissoir. So what do you do? I'm Okay. a brain surgeon. What do you think? I think you look after this pissoir. Zut alors! No flies on you, monsieur. As long as I don't go in there. And just what is that supposed to mean? Huh? Whoa, my mistake. I backed off. It's a well-known fact that toilet attendants account for the majority of homicides in France. Must be the bleach blocks. Vermutlich. You take pride in your work? This pissoir is the cleanest and most hygienic in all France. That must take a lot of dedication. Yes, sir. In this job, the harder you work, the more other people just pass water upon your efforts. I know the feeling. It's all very well having urinals here if I want to... But if a guy wants to, you know... You shall have to use facilities elsewhere, monsieur. As you can see, the toilets were damaged in the earth tremor. Heißt, ich darf da nicht rein. Was ist, wenn ich es trotzdem mache? Hältst du mich nicht auf. Hast du nur nicht benutzen. Doch. Wirklich? Now wash your hands. Ah, okay. Ich sehe jetzt noch nicht den Mehrwert, aber in Ordnung. Schön, dass George auch mal
kannst du nochmal mit ihr reden jetzt, nachdem du sie genutzt hast. Ich meine, es ist schön, dass George auch mal pinkeln gehen kann, aber... Hi again. Ne. No, I wasn't leaving here until I had something to show for it. Hm. Ja, dann muss ich ja jetzt den Sewer-Key benutzen. Wir haben ja nur einen Gullideckel. Wahrscheinlich konnte ich mit dem nicht interagieren, weil der Kerl noch nicht wieder gebohrt hat. Das macht ja recht viel Krach. Dementsprechend kann ich jetzt wahrscheinlich hier den Gully aufstemmen. Ja. I couldn't lift a big iron cover like that with my bare hands. Ja, ist okay. Da haben wir ja. With only the faintest shudder of déjà vu, I prepared once again to get intimate with the Parisian sewers. Kerl guckt einfach blöd zu. George, du musst auch runtergehen dabei. You piece of... I couldn't understand it. I'd once lifted this very manhole easily. Perhaps I'd let myself go. Hey, monsieur, that's not my sewer key by any chance. No! What do you take me for? You just happen to carry one around with you. Of course. Doesn't everybody? Sure. Anyway, you're wasting your time. That cover was welded down years ago, during the Sieur Jacques panic. Great. If I wanted to shift that cover, it'd take something a whole bunch stronger than me. Haben wir noch das Seil? Ich würde das nämlich gerne an den Truck binden. Red mal mit ihm. Hi, how you doing? Ça va? As long as we don't have another earthquake. Well, you should be safe here, by the old church. You're joking. Look at it. But it's medieval. Medieval? Shoddy, you mean? Should be torn down and replaced with something modern. Really? Something nice in concrete and steel. Built to be earthquake-proof. You think there's gonna be more quakes? Of course. And look at all that rubble. The thing's a death trap. Wait a minute. You seem very familiar to me, monsieur. Me? Oh, I doubt it. But of course. You're the guy who gave me that racing tip. Oh, right, so I am. That horse made a fortune for me. Turned my whole life around. Guess I'm just a natural. It's a gift, monsieur. A gift. But how come you're still digging up roads? I've got my own company now, monsieur. And a drill. See? Not a pick. If you have any more tips like that one... You'll be the first to know. Das ist der... Du bist übrigens immer noch gemutet. Das ist der Typ, den wir im ersten Teil getroffen haben, dessen Telefon wir benutzen mussten. Genau. What exactly are you doing here? These damned earthquakes are screwing everything up. There's plenty of stuff underground that needs fixing after that last shock. So you're digging a hole for the utilities guys to get to the damage? That's it. And the sooner we're out of here, the happier I'll be. You said we. I don't see anybody else working. My workmate, Alphonse, is snoring up a storm in the cab of my truck. Why isn't he helping you? Medical exemption. He's got a piece of paper from his doctor saying he is clinically seismophobic. He's afraid of earthquakes? Just so, monsieur. And you believe it? You can't argue with a piece of paper, can you? So, how did you end up with this Alphonse guy? Positive discrimination. We have to take on a set number of cowardly idiots every year. Der gibt Sinn. Oder reden wir mal mit Alphonse. Hey, you! Hey, you! Okay, Alphonse möchte nicht. Kannst du mal zu dem Gerüst gehen? Das da auf der anderen Seite war? Geht da irgendwas in der anderen Baustelle? Meinst du hier drüben, oder? Ne, da war doch irgendwo noch so ein Gerüst an dem Haus. Nee. Ach so, ja, ich weiß, welches du meinst. Kann man da irgendwas machen? Auf jeden Fall eine Leiter, aber... Ah, guck mal, da ging es hoch. Da.
andere, von vorne. Nee, doch. Zieh dich hoch. Mal außen rum. Oder hoch? Frage. Hoch oder rum? Ja, rum ist, glaube ich, nicht viel. Nee. Ist Ja, Feierabend. Weiß jetzt nicht, was wir genau da oben wollen, aber wir gehen einfach mal gucken. Vielleicht liegt da ja was. Hey, What? Who, me? what do you think you're doing up there? Admiring the view. I can see right into your pissoir from here. Pervert. Get down from there before I call the police. Okay, I'm coming. Okay. Okay, wir müssen die also ablenken. Aber wie lenken wir sie ab? Hi again. Geh nochmal pinkeln. Have you met that road worker over there? Ah, that dog. Comes over here willy-nilly taking advantage of my facilities. Isn't that what your facilities are for? Yes, sir. But not with such enjoyment. Okay. What do you mean, enjoyment? He whistles, he sighs, he spits, and he jiggles. Jiggles, huh? Jiggles. He has no shame. That's a problem. It's a national disgrace. I wouldn't go that far. I mean, it's a urinal, not a cathedral. Ah, men, you are all the same. And when you are not jiggling, you are watching football. Go! This wasn't gonna be easy. The lady clearly needed years of Jungian analysis, and I didn't have time to wait. Any good gutters around here? Quoi? A gutter? Yeah, a common roadside gutter. I need to whiz, lady. A whiz? What is this whiz, monsieur? Mon Dieu! You mean you wish to... in a gutter? But monsieur, you have already used the facilities. Don't remind me. It's just that when nature calls, there's sometimes a bit of an echo. You know what I mean? Why in the name of all that is hygienic do you want to use a gutter? When there is a perfectly clean pissoir here. That might pass for clean in the old world, lady. But I'd rather whiz in a gutter any day. This is an outrage. I shall investigate. You do that. Okay, wir haben ja jetzt gesagt, das Die Pissoir Toilette ist nicht. dreckig. Jetzt geht's zu gucken, jetzt können wir hoch. Mhm. Dann beeil dich mal. Eher so schnell wie George will. Jump. Jetzt wahrscheinlich wieder runter. Da ist ein Seil. You never know when you might need a length of rope. Ah, ist wahrscheinlich ein bisschen stabiler als das, was wir haben. Wieder hoch wahrscheinlich? Ja, dann brüllst du uns gleich wieder an. Das ist mir jetzt egal. Hast du Glück gehabt, warst schnell genug. Ah, Und runter mit uns. so. Vielleicht musst du die zwei Seile zusammenbinden. Vielleicht war unser zu kurz. Kann natürlich auch sein. Was haben wir hier noch? One of these days, I was gonna see this fountain working. Not today, though. Oh. There wasn't a whole bunch I could do with the fountain except admire it. Ja, aber so ein Brunnen ist schön. Ich mag Brunnen. Ja. There was no anchor point to tie the rope to. Ah, ich habe eine I Idee. couldn't lift Nein, a big iron Ja, cover like ist that okay, with my bare George. hands, wollte ich nicht. especially not if it was welded shut. So. Nee, das wollte ich nicht. I didn't have the horsepower to lift that cover, but I knew something that did. Hey! What are you doing? Just setting something up. You'll love this. You've anchored the van. Let me ask you a hypothetical question. Your driver Alphonse? Damn his cowardly liver. is scared of earthquakes, right? What would he do if there was an earthquake right now? He'd slam the truck into gear and get out of here like... Oh. That's right.
with a manhole following him home. He would never leave it down. Is that a bad thing? No. That's what sells your crazy scheme to me. Also du erschreckst jetzt den Fahrer. Ja. Ich rufe jetzt einfach mal Earthquake. Earthquake! Earthquake! Magnifique! I don't know what I'll tell the insurance people, monsieur, but it was worth it. Sprinkling sunshine into people's lives. I guess that was what I lived for. But right now, the sewer beckoned. Sehr schön. Sind wir Alphons auch losgeworden. Oh Mann. Hier waren wir schon mal. Schon ein bisschen gehässig. Ein bisschen. Ich glaube nur die Kanalisation sieht überall gleich aus. Auch mit diesen Tafeln hier. Mhm. This archway had been bricked up, and not that long ago either. No mystery there. I was the one who wrecked the original in the first place. Ah. Ah, ne. Okay. There was a faint inscription, but the decaying plaster made it almost impossible to read. I could make out some medieval French and some Latin, but not enough to squeeze out any meaning. I left the ancient archway alone. The wall was well built and very, very solid. The inscriptions in the arches probably once told the truth about the extermination of the Templars. Like a lot of truths, time had blurred it. There was nothing I could do with the ancient archway that wouldn't have upset archaeologists. A big, spooky skull stared out at me. The mouth looked out of proportion. Da müssen wir bestimmt was I liked the reinlegen. idea of putting my hand in the skull's Die mouth. Hand rein. But hey, what the heck? I was only risking mutilation. No blade took my hand off at the wrist, and no spider bit me, for which I was very grateful. But there was nothing in there to help me either. Darf keinen Burger reinlegen. Vielleicht ein Stück Kohle. Was ist denn noch? Geld? Aber warte mal, vielleicht hat das mit den komischen magischen Liegesteinen zu tun. Dass da Ah. Der nicht. Kann ich ihn vielleicht Genau. kombinieren? Ja, für den oder auch. Das geht natürlich auch. Nee, geht nicht. Was haben wir da noch? Was ist denn das andere da, was du hast? Oben? Das hier? Der Steinzylinder. The skull's mouth had the same shape as the stone cylinder. Mmh. Ha! Wo haben wir den eigentlich I her could gehabt? write a book on secret doors. I really could. Den haben wir, glaube ich, irgendwem geklaut gehabt. War der in dem Tresor? Ja. Ah, okay. Also glaube ich zumindest. Bin mir aber nicht sicher. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's für den Part. Was sich hinter der komischen Schädeltür befindet, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann in diese Tür reingehen. Ab ins Dunkle mit uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.